Ask the Bible. The Bible shall give you an answer. Ladies and gentlemen, we know that you have missed us, we have missed you too. Yeah, we have been on the other show, the CHECKMATE, but we also today are here because of you guys. We love Ask the Bible because all our programs, of course, are founded on the solid foundation. Jesus Christ. So now, Sir George, how have you been in salvation? I'm doing okay. Christ is Lord. Christ is Lord. Christ is King. Jesus is King. I'm also doing well. I think it's been a very good month of October. Of course, it was challenging when we lost our former Prime Minister, the other one, and it has been. But overall, I thank God for everything because the Bible says that everything works for our good, for the purpose of the good of the way it says. But anashukuru Mungu na mshukuru pia kwa mwezi mpya because again we can see there is rains. The rains are coming through. So I know at least they have also hit my home yard, which is Taita. So I know they are going to have crops. Bumper harvest. They're going to have a bumper harvest and they are going to have food on the table. Wasiseme taronye ni vuasi. Seme taronye ni vuasi. Taronye? Ano seme ni vuasi. Vuasi ni shida. Wajasikia ni vuasi. Oh, ni shinda. Ni gome. Na kilabo. Lakini sasa wanasema town ndio ni vuasi. Lakini sasa huko Taita ndio sasa mashambani ndio ni vuasi kweli. Za pale ni mmea unategemea na pengine hujapata. Tunashukuru Mungu kwamba imeweza kuwa na hivyo. Sajojes. Now, today I want us to delve into the issue of dreams. Because dreams have been very, very instrumental into shaping the gospel, not the gospel but the Bible. Tumeona mara mingi sana. Hata ukisikia kina Joseph ilikuwa ni ndoto. Mambo tu mengi kwa Biblia walikuwa wanaona ndoto. Imekuwa inafichua mambo mengi kwa future. So before we even go further into dreams, I would love to understand from you your wisdom. What do you think? How are dreams made? Because some people say that dreams are what you see. Some people say that dreams are God speaking to you. Sijui unaonaje? Dreams are dreams. And there is a difference between dreams and visions. Vision, Bible says, I think the old man shall dream. Yeah. And the young man shall see visions. So all dreams sometimes could be conceived in your brain, could be coming from God, could be coming from the other world. Even that's why I'm saying could be coming from you, what you perceive, what you see, what you visualize. And normally we are told that kuna ndoto kiota unaambiwa kwamba hamko kemeo ndoto. Na ndoto zinakuanga na maana tofauti sana. Kuna ndoto kama let's say sasa ushalala, najua pia umeota uko kwenye matanga. Unaanza kulia tu. Alafu sometimes unaota uko kwenye matanga lakini huoni yule mtu amekufa. Ama utafika pale kuview mwili huoni. Na ile ndoto ya kuota mtu akiwa amekufa niliuliza nikaambiwa kitambo nikaambiwa ukiota mtu amekufa pengine wote rafiki yako amekufa huenda amekula sana. Ugali amefinya sana yani paka unaota amekuwa ni ameshiba namna hiyo. Sijui unasemaje kuhusu ndoto hizo ambazo zinakuwa unaambiwa kwamba lazima ukemee. Ukiacha hiyo ndoto itakuja kukudhuru mbele. If you are to look at it scientifically, yes. Kuna way people communicate. You can communicate with a friend, a relative far away. Yes. It's called telepathy. You can see what he's doing. Yes. He can see what you're doing. So some dreams huwa zinakuwa directed towards you are actually seeing what is happening on the other side. Yes. Because human beings are
physical and spiritual. That's why we are three. Yeah? Yes. That's even your name is in three. In three. So you can actually see what is happening to the other person. Yes. And there are those people who are very sensitive to the spirit. So they can see their sisters having a challenge. And of course, they can pray against it, they can rebuke it. Yes. Because we have the power to do that. Then also, there is a way also, I'm talking of scientifically. Yes. There is also a way that whatever you have seen during days past, yes, can start reviewing. You can start reviewing what you have seen in the days past. You start seeing it, rewinding, your yes, brain is remembering what has happened. So it could also come as a dream. Yes. Then there is also the spiritual aspect where now God is revealing to his people, yes, to his child, what is to happen. Ndio. What is ahead. Na kuna ndoto pia nasikiaga ya shule. Sijui kama ushasikia eti mtu akiota kwamba ako shule ni kama anarudisha nyuma kimaisha. Unaamini hivyo? But there is no problem. People go to school even when they are old. Now, there are very few doctors who've done masters and PhD at 20 years. I don't think, it's very rare. Okay, wanasema ukiota haswa kama sasa wewe uko hivyo, kwa baby class. Hata si baby class, wote unafanya mtihani ya KCPE. Ama umeanguka mtihani. Ama wote tu yani uko na kinyasa. Shuleni, lazima kukurudisha nyuma. Maybe I don't know, because I'm not a specialist in dream interpretation. I'm not Joseph. Lakini unajua siku hizi pale kwa mtandao unaweza kuona. But you know, those ones are hata kwa ChatGPT ukiuliza ndoto yangu inakaa hivi inakwambia. Because you see, that is not the actual thing. That is how unimagined. You see, like in the Bible, anytime you hear Bible talking about a woman, it's about the church. It's about progress. Because woman is supposed to give birth. Yes. So it's anytime Bible talks of a woman, it talks about the church. The church. Yes. You see, like it says in the end time, one woman will be looking for, several women will be running after one man. We don't want your food, So it talks about the church being like irresponsible. No. Where people are not concerned about the church is not concerned about Christ. It is concerned about the physical matters. So dreams. So when you go to the mtandao, those are people who have put because they're thinking. Yeah. And the thinking of man is not the thinking of man. Of God, sorry. It's not the thinking of God. Yeah. And they will tell you when you dream about swimming, when you are succeeding, when you are swimming very well, if you are sinking, you are failing, they're all that, Now, I had a dream. And I have a dream. Yes. I had. And I have a dream. What is the difference according to you? Now, niliota ndoto na niko na ndoto. Hata niseme hivyo nilete vizuri. Now, when I have a vision, and that's why I say we need to differentiate between a dream and a vision. Yes. A vision is your aspiration. So you can stay like this and you find yourself building the tallest building in Nairobi. Yes. And you take it upon yourself to do that. Yes. So that is a vision. So that is when you are saying, I have a dream. Kama ile Martin Luther, I have a dream. Hata Raila Amolo Odinga alikuwa anasema, I have a dream. Yes. Kenya will be in. I've been to the mountain top. That is now
the vision. But you know now people are not able to tell you I have a vision because they don't differentiate between a vision and a dream. A vision is seeing the future, seeing where you will be tomorrow. A dream is just a dream. Basi nimekusikia vile unasema. Na hiyo topic leo nimeleta hapa kwa sababu mimi ni mtu nakuaga na ndoto. Ilete hapa tu interpret. Nataka uliinterpretie. Miaka kama 5 iliyopita nilikuwa nimepitwa na wakati. Nilikuwa na ndoto na nilikuwa na ndoto. Nimepitwa na wakati. Leta ya karibu kidogo nikuanzie pale nyuma kidogo. Wacha nikufundishe. Chukua mnyonyo. Kama mtoto. Chukua mnyonyo kama mtoto nikufundishe. Kama bibi. Sasa nilipoota kwanza niliota ndoto kwamba kuna machafuko sana hapa Kitengela. Kwa hapa Milele Center kumevurugwa sana. Nikaenda nikamwambia Reverend mmoja rafiki yangu akuchukulia maanani, lakini ikakuja ikatimia. Sasa basi nimekuwa na ndoto mara mbili. Na nimesema ile ya kwanza ilitimia. Ile kwanza ilikuja ikatimia na kulikuwa na machafuko na sikuweza control. Nikakuja nikakuwa na ndoto mara kwanza. Nikaota kama kwamba kuna fleas. Unajua fleas? Fleas ile nini kiroboto? Si kiroboto, flies. Ile flies kama zile flies. Flies tu sijui gani. Zile flies zimekuja zinaninyonga, zimenyonga watu wengi. Na zile flies zikianza kunyonga kuna mtu anaponea. Yaani kama wewe unakufa nyiwa. Kenya ama wapi sasa? Sasa mara kwanza ilikuja hivyo ni kama Kenya hivi. Lakini ilipokuja nikaamka nikaomba. Unaona? Ile fleas hizo flies zilikuwa zinatunyonga kabisa. Kila mtu. Hakuna mtu ndani anaambiwa hakuna mtu anaponea. Ile katika kuepa hivyo nikaamka. Sasa tena nikakuja nikaona ilikote ndoto. Ambayo ilikuwa ni siku ya juzi. Sasa nikote ndoto ambao nimelala. Tena flies zimekuja. Flies zimekuja tunajaribu kuhepa. Sasa kutoka hapo nje nikaona kwamba ni Kenya. Kuangalia hivi kando nikaona mlango pale pia flies na wanyonga zinaua kila mtu. Nikaona ni Uganda. Na katika ile sauti nasikia sauti ya Mama Samia. Nasikia director anacheka. Lakini ni kweli sio baba kucheka. Akwambia ukweli peupe. Nikasikia ni sauti kama nasikia kuna sauti ya Mama Samia. Unaona Uganda lakini sauti ni ya niko Kenya. Zile flies zimekuja kwako lakini wewe umeamka hujakufa. Sijakufa na sasa watu wanakufa. Mimi pia zinaenda kulinyonga. Sasa nikasema kweli la kufa. Kuna mtu hapa anasema sio Mama Samia nasikia siku kama hizi vitu zikikunyonga hizi hauwezi hakuna kutoka. Hapa hakuna kutoka. Hapa kila mtu anakufa. Kidogo ni sauti ya Samia sasa. Nikapenya. Lakini ukiangalia unaona Uganda. Nikapenya nikatoka. Kuruka nje kuangalia hivi ile inakaa ni kama hapa ni kama ni building imefungwa mpaka juu. Sasa ile kutoka kuangalia hivi naona pale nchi naona Uganda. Naona flag ya Uganda. Pale kuangalia nikikimbilia pale nikaona pia pale flies zimejaa. Pia wale watu wanataka kutoka lakini wanauawa. Sasa hapo nikaamka ghafla. Nikasema leo lazima tuongee issue ya flies. Ndiposa tuangalie tujadili. Kwa sababu last time nilipuuza nikakuja ikatokea. Sasa mambo kweli kabisa. Hapo umefanya makosa. Sitaki nibebe mzigo. Umefanya makosa. Kenya, acha niseme tu. Peupe. Uniambie vile unafikiri kwa sababu nilienda nikaangalia. Kuangalia pale kwa mtandao vile tu inasema. Ikore imeniambia kwamba ni ya Mungu. Ni utukufu wa Mungu. Like God is annoyed with the countries, with us. Yani spirit ya Mungu inatutoka. Na hataki baba hizi mwenchi. Sasa ndio kunyo inasema ambayo ingine inasema ni kwamba kuna corruption. Hata director tafikiri ataandika pale kulingana mchambuliko wa mtandao. Lakini wewe niambie, unajua umekaa wewe unaona. Unajua ungeniuliza kwanza, unajua pole. Ungeniuliza ningekuambia ungeniuliza kwanza nikupatie ndoto na interpretation. Kama Yesu. Kama Nebukadneza. Lakini sasa umenipatia ndoto. Unataka nikupatie maono yako unaona. Naona
ni kama sasa hata nikikwambia hautaelewa, lakini hautakubali. Lakini kama ungeniambia nikupatie ndoto na pia nikupatie msamiati yenyewe vile inamaanisha, ungeniamini. Yes. Lakini sasa sioni kama utaniamini. Lakini nitakusikia. Ukiona wewe unajua wewe ni Mkenya. Umelala umesikia sauti ya Samia. Na umeona Uganda. Hiyo ni kumaanisha hii nchi ni moja. Naitwa Kenya, Uganda, Tanzania. Na unajua East African Community, hiyo ndio nchi yetu. Hiyo ndio, that is the original East African Community. Kenya, Uganda, Tanzania. Hao wengine ni watoto. Sudan, South Sudan, Somalia, Rwanda, Burundi, all DRC, hizo zote ni watoto yetu. So ni vizuri tujue ya kwamba kuna plague, ni kama plague yenye imekuja hii nchi zetu hizi tatu. Na kulingana na interpretation yangu ni kwamba tukicheza tutaharibu nchi hizi zetu tatu. Afrika sahi, Africa all over watu wanaharibu nchi zao. Na sana sana inachochewa na the West. Because ukiangalia Kenya, Uganda, Tanzania na Uganda ziko na a lot of, ndio wameanza kudiscover minerals. Kenya is the dot with a lot of minerals as we speak. Ukienda Embu, ukienda Coast, kuna minerals za billions of money. Uganda, they have one of the biggest oil oil deposits. Tanzania, I don't know why it's not a very rich country, because it has gold, it has diamonds, it has there is another rare rock stones naitwa Tanzanites. It's only found in Tanzania. So what is happening is, if we are not careful, hizi maandamano zimeanza, they are going to destroy these countries completely. Because we are becoming a bit irresponsible. Atuambiliki. Now, when you're fighting, you will overthrow. You see, we have constitution. So the problem in these countries is not our leaders. Sio Ruto. Because Ruto ni sisi tumemweka pale kama president. And sometimes I feel a lot of grief. I feel like I'm mourning. Because we always elect leaders, and immediately they become leaders, we start insulting them and abusing them. Like, for example, the other day we were discussing about Ruto. How did Ruto become? He became through the church, because it's the church that placed Ruto where he is. Yes. But then what the church did immediately after that, to ignore our role in the government of Ruto. I don't know whether the church expected to be given ministerial position. So church ikaondokea Ruto, and it became the world animal is, because without God, you are become so world. So right now, the church is again showing the weaknesses of Ruto without remembering Ruto is a creation of the church. So once we let him become a wild beast, nani atapigwa mateke? Ni sisi. Now, when the Gen Zs come in and destroy the church, the country, itakuwa hatuna nchi. The church will not be able to operate in a stateless nation. It's now impossible today to have a church in Somalia. So we need now to start awakening with your dream, to know that we can destroy these countries, the 3 states, and all of them are twins. They are Siemens. They are conjoined. Yes.
Na tukiendelea vile tunaendelea, we are going to destroy these 3 countries. Rwanda is building, unajua? Yeah. Is building. Yeah. Burundi is rebuilding. DRC is rebuilding. But now, when you destroy the mother, what are you doing? The child will die. So we need to come back to our senses and realize that we are a nation. And the president is not the problem. Ruto is not the problem. So that to undermine it, to could destroy our property. Yes. The problem is us, because we have the power to change the president as we deem. After 5 years, we come back to the to the polling station, and we can elect the leader we want. Yeah. So who is the problem? That's the question I'm posing. We are part of the problem. We are the real problem. The real problem. Wow. So we need to really take care. We need to be very, very careful. Otherwise, we are going to ban our countries completely. Ladies and gentlemen, I think it's time to reflect on that. Sir Georges has really come out with very great wisdom. Thank you for interpreting my dreams. And I feel like right now also I need to engage more in praying for our nation, our nations, because actually that is what, I had not seen it that way. Vile umeleta vizuri sana kweli. By the way, ukiangalia situation in our countries right now, Uganda inakaa hivi, Kenya inakaa hivi, Tanzania inakaa hivi, Tanzania kuna, yani everywhere is just crazy. Inakaa kama kweli. So yeah, it's time to reflect, and also for our leaders, and even for the country, fellow countrymen, we need now to reflect on our nation, lest we ban the only place we call home. Yes. Where else will you go, Sir Georges? When you ban Kenya, where do you go? By the way, me, I cannot live in any other country, to be frank. Me too. I can't. Napenda Kenya sana. I have opportunities to go outside the country. You see, when Zimbabwe was not Zimbabwe, but Botswana. Yes. When Botswana used to take all Kenyans, yes, I had an opportunity of going there, but I said no. I was born in Kenya. I'll live in Kenya. I'll die in Kenya. Yes. I'll be buried in Kenya. Full stop. So I cannot go in any other place. So we really need to care for our country. We need to know that Kenya, Uganda, and Tanzania, we are actually one country. Yes. Because, as I told you, I'm a farmer. When I produce potatoes in Maunaro, yes, it's sold in Uganda. When we don't have potatoes here, when I produce carrots and peas, they go to Tanzania. And Tanzania sell their potatoes here in Kenya. So we support one another. We are just one nation. So Kenya was represented in your dream by you. The president of Tanzania represented Tanzania, and Uganda, the flag of, yes. Wow. Ladies and gentlemen, it's time to reflect, as Sir Georges has interpreted for us this dream. And wherever you are, I think this is the time to really think, hata kama ni Gen Z, because we have heard even in Kenya there is a lot of, the tribal, the lines have started being drawn, temperatures zimekuwa zina boil, watu tu wanataka tu kufanya tu vitu, hata understand, So it's time for you to reflect also. Do we want to let the flies to take over our country? Tunataka kuchoma nchi yetu, or we want to build a better country? Remember, no matter, even if the president is re-elected or not re-elected, Kenya must progress. If he's re-elected, after other 5 years, you will be able to have another president. So it's nothing worthy of us fighting. There is nothing worthy of us destroying these countries that our forefathers fought for, so hard to get from the colonialists. It is time that we reflect as the 3 countries. Because you see, our country is very hard. Yes. To do any meaningful development within a country in less than 5 years.
Because you see, if you want to change anything in the country, first of all, you'll have to do the laws, because the nation is ruled by the constitution. And without changing the laws, you cannot be able to do any meaningful development. That's why I always repeat on Kibaki, the first term of Kibaki, people never had confidence in him. Yes. But when we give him an opportunity to run for 10 years, today everybody believes Kibaki was the best president in Kenya. So we have a constitution. Let's not kill one another so that the fly, because when people die, house flies will be all over. Flies will be all over. Because flies feed on the fresh. Yeah. They feed on that. So let's be careful. Let's look at our nation. It's a nation with rules. It's a nation with our nations are ruled by laws and rules. Yes. Yes. Guys, let us love our nation. Let us love each other. And may God bless our nations. Thank you for watching Ask the Bible segment on the CHECKMATE with me, Eltezi, and sitting right next to me is the one and only Sir Georges Ole Palakua Ole Mukindis. Have a good time. Thank you.